four groups of columns are there. Mainly, first is ID, then category, is cat. We have something called continuous, which are in numeric in nature. Then we have loss. So this is the loss column. We will be predicting how much loss for the thing by each. I mean, is it a loss or something like predicting if the customer, whichever we will be predicting, running a machine learning algorithm based on the data we have for the all state file. So we will firstly change the categorical columns into numerical, then we'll work on the continuous columns for changing a little bit, and then finally filtering out the categorical column for like yesterday we spoke about the number of categories. As the number of categories increases, our accuracy of the machine learning model decreases. So they are directly they are inversely proportional actually. So this will be our feature column. Feature column is nothing but the predicting column, on which column we will gonna predict. So that is our feature column. So we will not do any changes for the loss column. So because that is our interest of prediction. So the rest from category 1 to 116, we will change these ABCDs, these string to numeric number. Yeah. So our first thing is data cleaning. Be it any problem, the first, you can see the data, how it is, how many columns it is, what are the different things, what is the prediction column. Finally, when you are building a model for any data, you will have interest, column of interest is there, and one more column which is numeric, there is ID or customer ID, anything. Some reference point will be there for you for checking the final conclusion. Like one is ID and final the prediction column is loss here for us. So data cleaning will include. I'll explain it very simple. I will keep it very simple so that you need not go deeper. Like when you search a machine learning book, it will give something like data modulation in each and every column, and then iteration over columns for removing the unwanted or uninterested columns from the training data set, etc. So we don't go such an extent. Like I will just explain you what to be done in the first instance or first iteration of the data cleaning. So first step under this is so that is our first approach to the building of a model under data cleaning. Second is
ఇప్పుడు మనకి 116 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదండి కేటగిరీ, అవన్నీ కూడా ఆల్ఫాబెట్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి కదా. అయితే మనకి కరెక్ట్ మన ప్రిడిక్షన్ కి ఆ కాలమ్స్ కావాలో లేదో తెలియదు కదా. ఈవెన్ వెదర్ యా దట్స్ వే అంటే మీరు దానికే డేటా క్లీనింగ్ అంటే కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ టు కాలమ్ విల్ గివ్ యూ దట్ క్లియర్ పిక్చర్ ఫర్ చూసింగ్ విచ్ కాలమ్స్ టు బి taken for the next iteration. So first step lo meeku telisipothund anamata. Once it is converted into numerical, you will know which columns are good for changing, I mean using them as a features. ఓకే. So మనం అక్కడ డిసైడ్ అయ్యి we will remove some of the columns also. సెలెక్ట్ చేసి మనం ఇది చేంజ్ చేసిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది కదా అది. ఎందుకంటే లైక్ హౌ మెనీ బకెట్స్ ఆర్ దేర్. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ టూ మెనీ బకెట్స్ అంటే అవర్ ప్రిడిక్షన్ విల్ బి వెరీ బ్యాడ్. సో ఆ బకెట్స్ ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, సెకండ్ నేమ్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాను కదా, ఇలాంటి బకెట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో వీ షుడ్ రిమూవ్ దోస్ బకెట్స్ యాక్చువల్లీ. అంటే నంబర్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ బకెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ యూ విల్ start losing your accuracy of the model. So you should remove those columns. Okay. And one more thing I need to So this will be our data preparation, data cleaning task. We have 4 tasks. Like first task is selecting the select and convert the string value columns to numeric. Second thing is tuning the already existing numerical columns for further changes on the data. Like we have a numerical columns on this continuous column. We will try to work on that as well. So that should be our second approach. This is common for every other data cleaning or any other data. And third is removing the categorical column. So here it is categorical column. For in any other things like removing the unwanted, uninterested data which is already converted into numeric, right, from string to numeric. For example, the first name, second name, these things which are converted into numeric. It will give you some problems down the line. Like when we build the models, we will have problems with those columns because the bucket size will be huge. So that's why we will remove those particular columns after converting into numerical. Before converting into numerical, we can guess the columns, but it's always better to remove the columns once we want to. Then, like once we convert the string value to numerical value. And there is one more task, like once we convert from numeric string to numeric, there is a one more task, like we can convert, like replacing so and so. For example, 50 states. Yesterday I spoke about 50 states of US, right? So when we are converting, for example, California, if we take California, wherever California appears in the column, it is replaced by number 1.
Okay, so at first instance of conversion, it will be a string to string. For example, California is replaced by one, but this number one is a string value actually. So we need to do a type conversion on the column again. Once we convert the strings to a number, then we convert the converted number, which is actually a string type, to a numerical type. So that should be our approach here. I will just put it in the brackets for your understanding. So that is the thing. So once we does that particular typecasting everything, then we'll move on to tuning the data. So tuning the already existing data, which is already the columns which are numeric keys. I'll just explain here one point, like why people come. See, you can see this continuous columns from continuous cont 1 to cont 14, right? So this value is like the 0.047 or whatever the decimal numbers you are looking at. Do you know how they create these values? Anybody knows this? When we share across the data to somebody for analysis or analytics, there is a simple task we does. I mean, not only Spark Brain, even some other analytics which is done by SAS or SPSS, they do these changes actually. So, do you know how they does these changes? No, Karthik. Any guesses? So actually, like for example, I will explain. Like I will take one column. So what they does is here in converting the data from a number to a decimal like this, they will find out the min and max of the column. So when you, I will just explain converting and put it in the same. So what it does is finding min and max
the column. So they will find the minimum and maximum. So this is the first step they does. Second step is once they find the min and maximum of the column, they will do a like final value of each row, right? Final numeric value is equal to. So that particular row value min value divided by max value. You're getting this? We'll have a row value, like for example, if you take if the row, or just take one example, like for example, we have this is the column 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, this is the column we have. Here minimum is 1, max is 5. So the final value for each row, according to the formula, it is first is 0, second is 2 minus is 1, 1 divided by 5, that is 2.2, 0.2. No, 1 divided by 5, it is maximum. So similarly, for 3, it is 2 by thing, so it is 0.4. And 4 minus 1, it is 3. 3 by 5, it is 6.6. And this particular 5 minus minimum value, that is 4, divided by 5, it is 8, 0.8. So this is how they changed this particular columns. Now you got to know how they change these columns. This is the common task they does for when they are sharing the data with the analytics or any other prediction modeling people, these things. So this is how they change the actual value to a changed value for each of the columns. Did you understand this particular thing? Like how maybe you can suggest doing, for example, if a client moving to from a data warehouse to a data analytics thing, where if you are hired for doing this particular building models, you can probably suggest these things. So the numerical columns will be changed in this way, this fashion. The entire column, they will apply the same formula. Are you getting? Yeah, Karthik. Generally, we follow this one, but they may apply for any kind of formula, right here. But this is the general. Correct. Generally, usually we do this thing for every. I mean, we have seen so far like this, using this, or they will iterate twice or thrice, basically. Like adding a, for example, minimum is 1 plus 0.5 and minus or plus 0.5. They does this. Usually they do adding here. They do addition only. Sometimes they do negative also.
But that is why very complex things. But usually don't people don't go to such extent. This internal thing, like uh, you cannot. Many people don't disclose these things, but this is the standard procedure we do because we when we were giving for SaaS models building, we used to change like this. For many clients, we does the same thing because I was into data migration initially. So at that time, we had given a task to change the flat files to something else. So that's where when we created like this. This is a standard procedure in most of the companies when they share across the data. The same value will not see, but they don't do like over calculations because they have to get back the values whichever they changed, right? They need to get back these values, so they don't change randomly or something. They use a standard procedure like this. Is it clear? Yeah, Karthik. But we no need to mirror it, but whatever the values currently we can No, you need not to know about this, but okay. General we are practice. not doing anything here. But for your understanding, you can explain like we had this value, and initially it was a SaaS programming which is turning. We used to do these changes. You can tell them like most of the interviewers also doesn't know this particular piece of code we does for the data sharing thing. Most of them are not like 90% of the people don't know this. They know how to work on the data which is given, but they don't know like the changes they do on the numerical value because they are just interested in the numerical columns. They just does the data cleaning on the data which is already available and predict the values. That's all. But how the data is built, if you want to really know how it is built, like this. Like a data scientist actually can predict what is the formula behind the thing. No point in changing the data, but data engineers will not know these things. So if you are a data scientist, you can actually work on because the stats things, right? Like you can alter these columns into a virginal values actually. You can find out like one to iterations. You will find the what was the actual value of the thing. You can predict that also. So that's not a big task for a data engineer to predict the original value of the column. But these he cannot predict. Like the categorical column, he cannot predict. The continuous column, you can predict actually. So that is about the data cleaning part. I mean, the second step of the yeah. Next is tuning the already existing columns. That is continuous columns we are seeing here. We will tune these columns into further if we are getting a good uh, amount of like buckets, everything we will see here because these are each row will be there are duplicates in some of the rows, but most of the rows are distinct from other rows. So we need to create a vector out of this because when we before predicting the value of on the loss, we need to create a sparse or dense vector. There are two things. One is sparse vector, one is dense vector. Have you anybody know like what is sparse matrix, dense matrix? No, Karthik. From me. Okay. Sparse. So sparse, you know how the identity matrix works, right? Sparse vector is nothing but we will have, I'll just write a vector. There will be more of zeros and less of numbers.
So this is an example for sparse vector. And dense vector is nothing but more of numbers and less of zeros. So this is a simple example to explain what is sparse and dense vector. So in sparse vector, we will have more of zeros and less of numbers. And in dense vector, we will have more of numbers, less of zeros. So on these two things, we will create like decide and create new columns, which are basically like if it is sparse vector, I mean, if the column, most of the columns are sparse vector, we'll take it as a like we will not remove any columns. If it is a mix of sparse and dense vectors, then we will probably try to tune a little bit, but not at the first iteration. Maybe like third or fourth iteration when we run the accuracy of the model, we'll know like if it is a little at lower size, for example, 85% of the accuracy we have achieved. So we need to further iterate the columns to get more uh, better results. So in that case, we actually move from sparse to a dense vector or a dense. We don't come back actually from a dense vector to sparse vector. We usually try to remove the columns which are in like more of zeros. So this is the sparse and dense vector things. We will create at the final, like the input for the models usually, I mean the feature models will be vectors actually. Once we will go to that extent like data cleaning part, I will explain once again these things. But for now, you just understand what is a sparse vector means. It is more of the data, which is I mean, the table or the matrix which we are working on will be in the form of more of zeros and less of numbers. And the other way, like is a dense vector, more of numbers, less of zeros. So you are getting these things right. So just read about the basics of metrics, like what are the different types of matrices we see. So I think ninth and 10th standard books are enough to go through these things. I'm talking about like NCRT, CBSE books. So those the chapters of on metrics will be enough for understanding the problem actually. I mean, the differences between the matrices and like identity matrix, scalar matrix, sparse vector, dense vector, these things. Because we will see like currently we are not using them like product of two vectors, these things like addition of two vectors, multiplication of two vectors and all. Like that is we call it dot product and all. Probably you are just recorrecting the names maybe. So just have a look on these, but we don't go beyond these things. Basics of things like these are very much required for a data scientist, not for a data engineer. So if you complete the matrix thing, then that would be enough because those will be really helpful when we start working on the data frames and creating the models, etc. So this is the entire thing is in note for you. So the second step. So as I said, the tuning, the B step is tuning of the columns uh, for the numerical data which we already have. That is continuous columns here in this case. So we will tune up like it is iteration by iteration we does. And third C is like removing the categorical column which are not of interest. So see for example here category 113. If my guess is correct, like I will be removing like 112, 113, 116 for sure, and also 110 because it has more of buckets. As I see here, it has more of buckets. So the data is very much changing at each row level.
So probably I will once I will convert these things to a numeric. I will probably try to remove these columns, since these are these will affect my this thing, accuracy of the model. So that is the task C. So then working on joining the categorical columns and the continuous columns. Once we have the cleaned data ready, what we usually do is we will join the entire row. So this entire row from right from column column A till not column from column A, column B actually. ID we don't touch actually. Column B to column EA. We don't touch loss also, because loss is our feature column. That is the column which we're gonna predict. So we will not be working on the feature column, that is loss. So from B to EA we will join once we have the complete data ready. So once that is done, that will be converted into a vector. So that entire vector and the loss column and the entire vector will go for the prediction. So that's where we create the trained and test model. And first, once we train the model on this data, we will try to use the test.csv to predict our results. That is the final thing. So next is turtle. So this is the task readers. I will just open the yesterday's Uber architecture. So we'll just correlate the things we discussed today. So we have the data we have the data ready. So we will be doing this data preparation job, the entire data preparation job, whatever we discussed till now. Like, so from selecting, converting the string value, every task, that is data preparation job, the Spark, which is our here, right? So we will, from these, the entire uh, second point, which we are doing 4 tasks, creating until the creation of vectors. So till here, creating the training set. Creating the training set till here, it is our second point actually. So once that is done, the third point, which is actually training the model. So training the model with the trained data. This is the training job. So once that is done, the trained models will be deployed to prediction. So this is what we go ahead. So the entire process is covered. So it is a iteration by iteration we does for each and every thing. That takes more time. And further tuning also will it takes more time in tuning each and everything. So once that is done, we will deploy the model for prediction. That is the last step here, which is deploying the batch prediction job.
So are we clear about the steps, each steps we going to do? This is common for any data. So we have just cross-checked with the Uber architecture how they are doing the predictions. So it is same for every other model development. So you just need to concentrate more on the data cleaning part. And training and predicting is very less time taking. Once we have the data ready, we can just create our algorithm and deploy that. So is it clear? అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫైల్ ఉందండి, బట్ రియల్ టైంలో మనకి డేటా ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఉందనుకోండి. ఓకే, మనకి సింగిల్ ఫైల్ అని ఉండదు కదా, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ లో ఉంటుంది. వాటన్నిటిని రీడ్ చేసి ఒక డేటా సెట్ క్రియేట్ చేస్తామంటారా? మనకి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఉండదు నాకు. ఎందుకంటే వి విల్ బి డూయింగ్ దిస్ ఆన్ ఏ, మనం ఏదైనా ట్రైన్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ హ్యూజ్ డేటా. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ట్రైన్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ హ్యూజ్ డేటా. ప్రిడిక్షన్ కి మనకు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. నేను ఫస్ట్ లో మాట్లాడాను కదా, ఫుల్ లోడ్, డెల్టా లోడ్ అని. ఫుల్ లోడ్ ఫైల్స్ ని వి యూజువల్లీ యూజ్ ఫర్ ట్రైనింగ్. డెల్టా ఫైల్స్ ఆ తర్వాత వస్తాయి కదా, దోస్ ఫైల్స్ వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద మోడల్స్, దట్ ఈస్ ప్రిడిక్టింగ్ ద మోడల్స్. గెటింగ్ మై పాయింట్ కదా. ఎందుకంటే మనకు ట్రైన్ చేసేటప్పుడు అక్యురసీ మంచిగా కావాలి అంటే వీ నీడ్ టు ట్రైన్ ద మోడల్ విత్ మోర్ డేటా. సో మోర్ డేటా ఇచ్చిన కొద్దీ ద మోడల్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో మనం రాసేది కోడ్ చాలా చిన్నది. ద మోడల్ విచ్ వి జనరేట్ కదా, ఇట్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్. If you see the model, open and see the model, you will not understand at all, because the computer will generate a code for you, which is basically looks like thousands of if else statements based on the data you are trained. That we call it as a model. So using that model, we'll use these delta files you are talking about. Like once we have the multiple files, each file we will predict. So it is based on daily basis, it is a monthly basis, we need to take a call. And if you are getting a daily file generated from the ETL thing, so you will merge these things in some way to feed into the model. So it is the one file which will gonna, like it is basically how your project decides to take that up. If you are doing an ETL for, usually people does one files per week or one file per day. Look, each day predictions, each week predictions, there will be very different for different models. So based on that, they will have one file. Like సపోజ్ ఓకే అండి, ఇప్పుడు మనం కస్టమర్స్ ని అనలైజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, వాడికి మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉండొచ్చు కదండి. కరెక్ట్. అవును, అప్పుడు మనం జనరేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఓకే మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ డేటా తీసుకోవాలి కదా. ఎందుకంటే దాంట్లో we'll take a full load data actually. అదండి ఫుల్ లోడ్ డేటా. ఆ ఫుల్ లోడ్ డేటా అనేది ఒక ఫైల్లోనే ఉంటుంది అంటారా? అలా full loads usually it will be one file. Delta files, delta loading will be like iteration based on week or daily, or it is a time based basically. అవునండి, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మన హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఇప్పుడు ఓకే మనకి ఫుల్ లోడ్ డేటా ఉందనుకోండి. I will give you a very good example for you. Like predicting churning model. Churning ante vinnara? Churning ఏంటంటే like who is the customer living the ecosystem అనేది. So for predicting that, we will have the entire data unloaded. For example, AT&T data అనుకోండి. We did churning model. Usually any retail, telecom, e-commerce sites will have churning models. So this is a common model which we have in these places. And there will be multiple models actually, but one of the common model we see is churning model. So ఏమంటే churning model లో who is the customer living the ecosystem, అంటే వాళ్ళ కంపెనీ వదిలేసి వేరే కంపెనీకి ఒక కస్టమర్ వెళ్తున్నాడు
and we can predict action. So for example, we take AT&T data, we will unload the entire data set of two things. One is the customer's data, customer data, billing data, these things we will have. Second thing is customer ticket data, that is how many tickets he raised in current thing. So these two data. So this is a full load file. We unload, we do everything, the changes, whatever we saw here, we'll create as a vector, we train the model. Once we train the model, we'll unload one more, and we'll get the delta files one by one. Like it is basically monthly. We usually get monthly files. So once the monthly files is arrived, we will test it. I mean, that is a test data for us. We will predict. So what happens is, for example, a customer who is raised more than 3-4 tickets based on due to some problem. We will have like tickets will be categorized across different things. So we have multiple columns for the tickets as well. For example, it is a service related, we will give it as 1. If it is a plan related, we give it as ticket number. I mean, the categories of ticket is 2. I mean, when we convert the actual category to a number. You're getting my point until here? ఇప్పుడు సపోజ్ ఫుల్ లోడ్ ఫైల్ అనుకోండి, ఓకే, ఫుల్ ఫైల్ అయినా కూడా అది మేబీ 10 GB ఉంటదంటారా, అంతకంటే తక్కువ ఉండదంటారా? టెరాబైట్స్ లో ఉంటుంది నాకు. అవును, టెరాబైట్స్ లో ఉంటది కదండి. ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో మనకి ఫైల్స్ అనేది 68 MB 120 64 128 లో ఉంటది కదండి. దట్ ఇస్ బ్లాక్ సైజ్. బ్లాక్ సైజ్ అంటే ఫైల్ అంటే నేను అన్ని ఫైల్స్ లా ఉంటాయేమో అనుకుంటున్నాను. No. This is blocks. You don't get confused with the HDFS block size to a 1 terabyte file. 1 terabyte file. ఇప్పుడు మీకు ఇది లైనక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ కరెక్ట్ గా తెలుసుంటే మీకు లైనక్స్ ఎలా ప్లేస్ చేస్తుందో తెలుసా? డేటాని ఆన్ ద డిస్క్ ఇట్ కాపీస్ యాజ్ 4 bytes 4 KB లాగా కాపీ చేస్తుంది. అంటే అది బ్లాక్ సైజ్ ఆఫ్ లైనక్స్. సేమ్ థింగ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ కి ఏంటంటే ద బ్లాక్ సైజ్ ఇస్ 64 MB. అంటే ఈ 64 MB లో ఇట్ విల్ పుష్ ద ఎంటైర్ ఫస్ట్ చంక్ అనేది అది బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటుంది. 1 terabyte డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ 1 terabyte డివైడెడ్ బై 64 MB. ఎన్ని చంక్స్ వస్తాయో అన్ని చంక్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. బట్ దేర్ విల్ బి ద ఎంటైర్ చంక్స్ whichever create number of chunks will be interlinked one after the other. సో ఇది ఎందుకు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ కాన్సెప్ట్ అంటే, ఇప్పుడు మనం ఇది లాజికల్ గా రాసేటప్పుడు అట్ బాటమ్ లెవెల్ when it is comes to writing the data into the system, it is లైనక్స్ ఇది 4 KB నే యూజ్ చేస్తుంది. కానీ ఆ 64 MB బ్లాక్ లో 4 KB రాస్తుంది. సో యూ need not go to the some other sector or some other disk because you will be working on a distribution computing system. You should not go beyond, అంటే మనం ఒక ర్యాక్ వదిలేసి ఇంకొక ర్యాక్ లో వెళ్ళి డేటా ప్లేస్ చేయడం, దాన్ని రిట్రీవ్ చేయడం టైం కన్స్యూమింగ్ బికాస్ there is a network bandwidth coming into picture, and also if it is a different disks and the power of each disk also comes into picture, and the cache of each disk, everything will comes into picture. So it will be a performance issue. So andukani ee block changes usually it is placed in one particular thing. So if manam cheyalemo annappudu maatrame it splits across different tracks if data is huge. So this is how HDFS works. Don't think like each block is 64 MB and you can process only 64 MB file. The entire file ఒకటే ఉంటది కానీ బట్ ఏంటంటే అది బ్లాక్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది అంటారు. సేమ్ డిస్క్ లోనా డిఫరెంట్ డిస్క్ లోనా అనేది అది చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ని ఆలోచించకండి. ఇట్ ఈస్ done and dusted. You know HDFS concept. It is done and dusted because Spark doesn't care about where the data is. It is all headache of HDFS and we don't. And as a model creators or the data cleaning people don't care about where the data is. We just need the location of the data. That's all. అవునండి. ఇప్పుడు 1 TB డేటాతో మనం డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి వచ్చేసరికి
మోర్ దెన్ 150-200 కాలమ్స్ దాకా ఉన్నాయి. Yeah, it will be, make 150, 200, this is very less. You will have 10,000 columns. ఓకే You will be working in, under such situations. Under 10,000 columns ఉంటాయి మీకు data. ఓకే ఇప్పుడు డేటా So you will not consider each and every column. There will be categories of columns. Like ఇక్కడ మనకు 2 categories ఉంటాయి కదా. Okay, it's category and one is continuous. We will have such kind of column family. ఓకే So same logic will apply on entire thing. మనం అనలైజ్ చేస్తాం ఫస్ట్. For just to analysis of the data will take 3 to 4 months. అంటే డేటా ఏముంది, ఎన్ని డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని మనం టాస్క్స్ రాసుకుంటాం అనమాట. విల్ క్రియేట్ ఏ డిజైన్ ఫర్ ద మోడల్. యాక్చువల్లీ ఒక డిజైన్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ దిస్ ఈస్ రెడీలీ అవైలబుల్ డేటా ఫర్ క్యాగల్. అంటే సెమీ చేంజ్ డేటా ఆల్రెడీ మనం డైరెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వి విల్ నాట్, అంటే కస్టమర్ విల్ నాట్ మార్ఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా, మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం బేస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మనకి 10,000 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఇప్పుడు 10,000 కాలమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని తెలియటానికి మనకి ఇప్పుడు క్లయింట్ వి డోంట్ బాదర్ యాక్చువల్లీ. తెలిస్తే మనం గ్రూప్ చేసుకుంటాం కదండి. ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూస్ అని నేను మీకు ఒకటి చెప్తాను. సి యు ఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఓన్లీ, అంటే మోడల్ బిల్డింగ్ టైమ్ లో ఓన్లీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ న్యూమరికల్ కాలమ్స్, దట్స్ ఆల్. సో వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రింగ్ ఇస్, మీరు అందులో ఏం వాల్యూ ఉంది ఏంటి అన్నది చూడరు. So when you convert the columns into from string to a number, then we will understand like what the column is. I mean, how much column that particular column is in interest of the creation of the model. Then you will start eliminating the columns. We will not analyze like అందులో ఏముంది ఏంటి అనేది. We are not bothered at all. Model creation ki it is all numerical data we need. మీరు అందులో ఏముంది అనేది మర్చిపోండి. అంటే జస్ట్ థింక్ వాట్ ఈస్ ద ఫీచర్ కాలమ్, అంటే లాస్ ఏంటి అనేది, ఆ కాలమ్ ఏది ఉంది దట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, దాన్ని సైడ్ కి పెట్టేస్తారు. యూ విల్ నాట్ వర్క్ ఆన్ ద లాస్ ఫంక్షన్ ఆల్సో. కానీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం చూసుకుంటాం. దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు ఓకే మేబీ అలా వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు 10,000 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం ఆ 10,000 కాలమ్స్ ని కూడా ఫస్ట్ న్యూమరిక్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి కదండి. కరెక్ట్. ఓకే okay we same task for everything and apply for the same thing all the మనకు అక్కడ ఏం డేటా ఉంది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు 50 స్టేట్స్ ఎలా ఉంది, 50 స్టేట్స్ ని మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. we will have a range of numbers using and assigning each and everything. California 1, ఇంకొక దానికి 2, 3, 4, 5, 6 until 50. so we will create our functions to థింగ్స్. అంటే కానీ ఈచ్ కాలమ్ కి మీకు ఏమున్నాయి, వాట్ ఈస్ ద values going into the column అనే brief idea, how the table is created, how many values it can hold అనేది, you will have the entire thing from the client. మీరు డేటాని చూడరు, బట్ how the data is created, what is the values going in అనేది you will know. అంటే ఇది 1 day 2 days లో అయిపోయేది కాదు నాకు. ఇట్ టేక్స్ మంత్స్ టు ఇటరేట్ ద థింగ్స్ అండ్ బిల్డ్ ఏ మోడల్. జస్ట్ బిల్డింగ్ ఏ మోడల్ అండ్ ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ విల్ టేక్ లైక్, మీరు ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, ఫ్రమ్ డేటా క్లీనింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు టు డిప్లాయ్ దట్ అంటే ఇట్ టేక్స్ మినిమమ్ ఆఫ్ 1 year. మీరు ప్రొడక్షన్ లో మూవ్ చేయడానికి మినిమం 1 year తీసుకుంటుంది. సో ఇట్స్ ఏ వెరీ బిగ్ ప్రాసెస్. అంటే ఇటరేషన్ బై ఇటరేషన్. వన్స్ మీరు డేటా క్లీనింగ్ చేశారు అనుకుంటే దెన్ యూ సీ హౌ మచ్ బెటర్. అంటే డేటా సైంటిస్ట్ కంటిన్యూస్ గా డేటా ఇంజనీర్స్ టచ్ లో ఉంటారు అనమాట. మీరు డేటా చేంజ్ చేస్తున్న కొద్దీ హీ విల్ బి సీయింగ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ గివింగ్ మోర్ ఇన్పుట్స్. అంటే ఈ కాలం నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఈ కాలం తీసేయండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ డేటా సైంటిస్ట్ గివ్స్ యాజ్ అ ఇన్పుట్స్ ఫర్ ద డేటా ఇంజనీర్స్ డ్యూరింగ్ డేటా క్లీనింగ్ ప్రాసెస్. Meanwhile, he will not be sitting idle. He will be imagining this columns I am removed, so I will be
my accuracy improved, how to improve more accuracy. He will be constantly working with the data actually. తను చేస్తూ ఉంటాడు, లైక్ నెక్స్ట్ ఏది చేంజెస్ వస్తాయి, ఏది రిమూవ్ చేసుకోవాలి అనేది బై ఇటరేషన్ మీరు తనకి సబ్మిట్ చేస్తున్న కొద్ది అవుట్పుట్ ఫైల్స్ హీ విల్ బి టెలింగ్ యూ టు డూ మోర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ టు రిమూవ్ సమ్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ అండ్ కన్వర్టింగ్ మోర్ ఆఫ్ ద డేటా ఇంటూ స్మాలర్ బకెట్స్ ఇలాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే నేను చెప్పుకున్నాను కదా, లైక్ ఇఫ్ వీఆర్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సెలెక్టింగ్ ద యుఎస్ స్టేట్స్, సో 50 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, 50 buckets లో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో అయింది. సో వీ విల్ ట్యూన్ అప్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ లాజిక్ ఫ్రమ్ ద data scientist. He will suggest like put these into this particular thing, create a so and so function to categorize these things and change the values. And so he will change అంటే 1 అనే వాల్యూ 5 buckets కి చేద్దాం అన్నాడు అనుకోండి, 10 states in one bucket. So he will give you 1 is the value for these 10 states, 2 is the value for these states, 3 is the value for these states. And so you will create a function. You will create a function and apply on the column. So it will have only 5 buckets. So that's how he tune up the data. You are getting my point? Yeah. Okay. సో అంటే అర్థమవుతుంది కదా, లైక్ హౌ ఫస్ట్ మీరు చెప్పినట్టు స్టేట్స్ అనుకోండి 50, ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ గా తీసుకుంటే 50 బకెట్స్ వస్తాయి. ఆ 50 బకెట్స్ ని రెడ్యూస్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు 10 స్టేట్స్ ని కలిపి ఒక బకెట్ లో చేసుకుంటే 5 బకెట్స్. దేర్ విల్ బి ఎ లాజిక్ విచ్ ద డేటా సైంటిస్ట్ విల్ క్రాక్ దట్. మనకు తెలియదు అంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ మనకు తెలియదు ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ అనేది. హీ విల్ కమ్ అప్ విత్ అన్ ఐడియా, అంటే బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, లైక్ మైండెడ్ పీపుల్స్ ఉన్నాయి లేదా హీ విల్ డూ కాన్స్టెంట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ద డేటా, లైక్ ఇలాంటి పీపుల్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇలాంటి పీపుల్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే కాన్స్టెంట్ బయర్స్ అని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కామర్స్ కి తీసుకున్నామంటే అమెజాన్ లాంటి సైట్ కి కాన్స్టెంట్ బయర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఫ్రీక్వెంట్ విండో షాపింగ్ పీపుల్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్ దే ఆర్, అండ్ ఈచ్ స్టేట్ కి ద taxes will vary కదా. సో based on these things he will analyze the customers and he will be regrouping the people into different buckets. And most of the revenue ekkadi nunchi vastundi, most of the complaints ekkadi nunchi vastundi, these things everything he will analyze. You're getting kada Krishna and Mohan? Yeah, Karthik, I'm following it up. You see. So Biku, ante how we create these things అనేది ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చిందా, లైక్ వాట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అవర్ మోడల్ క్రియేషన్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద ఆల్ స్టేట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ డేటా ఆల్రెడీ డ్రైవ్ లో ఉంది. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ ఇన్ సెపరేట్ folder called spark exercises అని. So you can use this data. And then once we going to start the data cleaning part, మనం ఇంకా కాన్సెప్ట్స్ లోనే ఉన్నాము. Once we start the data cleaning part, you can parallelly start doing these changes on the all state data. So you will be constantly in touch with me. అంటే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే you can ask in the next class. And just try to brush up your Python skills as well as the matrix operations. ఇది ఆల్ఫాబెట్స్ నుంచి న్యూమరిక్ కి మీరు చెప్పారు కదా నిన్న లాంబ్డా ఫంక్షన్, దాని ద్వారా చేస్తారండి లేకపోతే ఏదన్నా కేటగిరీ ద్వారా చేస్తారా, ఎలా చేస్తారు? We'll create some functions also లాగా, అంటే మనము ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకుని అందులో మనము ఇటరేట్ చేసుకుంటాం. లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ విల్ బి యూజింగ్ హియర్ అండ్ దే, అండ్ ఆల్సో విల్ యూజ్ అంటే డేటా ఫ్రేమ్స్ వచ్చేసరికి విల్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ అనేది. స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ అనేది ఒకటి ఉంది. దట్ వాట్ ఇట్ డస్ ఈస్ ఇట్ జస్ట్ గోస్ ఆన్ ద కాలమ్. ఆ కాలమ్ లోకి వెళ్ళి ఇట్ ఆటోమేటికలీ జనరేట్స్ ద కేటగిరీస్ ఫర్ యూ. Data frames though it is very easy, but RDDs it is little time consuming.
I will show both, how with the data frames and how with the RDDs. Data frame is very straightforward. String indexer use చేస్తాము a column మీద. It will convert the text into a text, and then we will do a typecasting on the column. That's all. ఏంటండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పనా డేటా ఫ్రేమ్ మీద ఎలా చేస్తాం? మనము string indexer use చేస్తాము on data frames on the column. It will convert the string into a string, అంటే 1 2 3 4 అని ఆ రేంజ్ ఇచ్చి ఉంటాం కదా, దాని మీద అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 స్టేట్స్ ని 50 బకెట్స్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ యూస్ చేసి కాలిఫోర్నియన్ 1, నెక్స్ట్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోని 2, మెషిగన్ ని 3 అనేసి ఇలాగా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కన్వర్టింగ్ ద థింగ్స్. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లో మనం ఏంటంటే టైప్ కాస్ట్ చేస్తాం. దట్ 1 2 3 4 ఇట్ విల్ బి స్ట్రింగ్ వాల్యూ ప్రాబ్లీ. సో వీ విల్ చేంజ్ దట్ టు int. So our main concern is to change the columns into numeric, absolute numeric. So numbers మాత్రమే ఉండాలి. String values తో మనం మోడల్ చేయలేం. Model cannot understand string ఎందుకంటే it is based on stat models కదా. So statistics only understand the numbers. It will not understand strings. And just see about it. Try to see about more about these sparse and dense vector. Once we move on, like we will be using these words very commonly. And even jargons, like you should know, like what is a vector, what is a product vector, dot product and even. At interviews, you may ask what is sparse vector, what is dense vector. You never know. And concept of converting numeric value by clients అనేది ఒక చిన్న పార్ట్, అది జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఐ విల్ అప్లోడ్ దిస్ ఆల్సో లైక్ టు ద దిస్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. అంటే మన స్టెప్స్ ఆఫ్ థింగ్ మనం ఇంకా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ డిఫైన్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ప్రిడిక్టింగ్ ద లాస్ ఫర్ ఆల్ స్టేట్. దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. Our problem statement is, just write it. అండ్ మీకు ఇది ఆల్ స్టేట్ గురించి తెలుసుంటే, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంపెనీ విచ్ యాక్చువల్లీ సెటిల్ డౌన్స్ ద ఇది ఏంటి ఇన్సూరెన్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ దే స్టార్ట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆన్ ద మ్యాటర్. యు నో అబౌట్ దట్ కదా. హౌ మచ్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఈస్, దే విల్ ఫస్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనము ఇది ఇన్స్పెక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా వెహికల్ ఇదైంది అనుకోండి, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ సమ్ ఇది యూ హ్యావ్ సమ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ దే విల్ డూ ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్, దెన్ అప్రూవ్ ద క్లైమ్. దట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద ఇన్సూరెన్సెస్. బట్ ఆల్ స్టేట్ ఈస్ డూయింగ్ డిఫరెంట్లీ. లైక్ వాట్ దే డస్ ఇస్ ఫస్ట్ దే అప్రూవ్ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ క్లైమ్ బై ద ఇన్సూరర్ or the company which is dealing with it, or the hospital which is dealing with it. So then they will investigate the matter based on these things. That is the actual problem statement here. And then just done going chadutu unnanu. This is my understanding. అండ్ మీకు మల్టిపుల్ డేటా సెట్స్, అంటే మీరు అవుట్ సైడ్ కాకుండా ఇంకొకటి మీద కూడా ట్రై చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ kaggle.com ఫర్ దట్. యూ హ్యావ్ టూ మెనీ డేటా సెట్స్ అవైలబుల్. యూ కెన్ చూస్, అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ కాకుండా యూ కెన్ ట్రై సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఆల్సో. అండ్ ఫస్ట్ ట్రై టు గో విత్ సింపుల్ థింగ్స్ లైక్ ఆల్ స్టేట్. అంటే కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ తీసుకుంటే లైక్ యూ విల్ బి మోర్ డిగ్గింగ్ ద బగ్స్ అన్ని. సో డేటా షుడ్ బి సింపుల్. అంటే ఒక 100 columns, 200 columns is fine. అంటే మోర్ దాన్ దట్ విల్ బి ఎ టాస్క్ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే ఇవన్నీ 1 day 2 days లో మనం చేయం కదా ఆన్ జాబ్.
It takes some months and years to analyze the data, everything. And it's a teamwork while doing. Each member of the team will be analyzing each of the columns. And we will divide the columns basically. While start creating the design document, we will have each and every day we will have scrum sessions running. So we will discuss about what is the column which they analyzed and what is the outcome of that given in. So this will be the typical environment in dealing with the data. Everyday scrum call ఉంటుంది అంటే we will assign the columns. ఇప్పుడు 10,000 columns ఉన్నాయంటే 10 team members ఉన్నారంటే 1,000 per person. It is straightforward. So first 1,000 you, second 1,000 you, third 1,000 you, fourth 1,000 you, like this. So it is their task to analyze these columns and come up with the design. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ లైక్ ఇనిషియలీ మనము నార్మల్ గా వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఎలాగ ఉండాలంటే వి యూస్ టు గో బై వన్ కదా. ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అజైల్. సో ఏమవుతుందంటే లైక్ దే విల్ డివైడ్ ద వర్క్ అమాంగ్ పీపుల్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ కలెక్టింగ్ ద థింగ్స్ ఎవ్రీ డే. సో డైలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాస్క్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, క్రియేటింగ్ ఎ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 month అని. దే విల్ డివైడ్ లైక్ పర్ డే ఎన్ని analysis chayali, everything they will divide. And they will until 1 month anedi is not a fixed time. They will see how many sprints it will go for the analysis of the data. So just have a look on these agile concepts also, because most of the clients are expecting the team to be agile. So it is always good to, yeah, Krishna, you are dropping off. Yeah, okay, like that. I'm just giving you the hints. You start searching for the jobs, so that's why. So this is the process. Like మీరు explain చేయాలి అంటే this is the process. Like మీరు ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నారు అంటే even if you don't know anything about Spark thing అనేది, so once we know the concept little bit, అంటే మీరు data cleaning అన్ని చేయకపోయినా you can just tell these how you created the models, everything. So this is the access for any problem. So just now we compared with the Uber architecture. It is same. జనరల్ గా టీమ్ లో మంది ఉంటారండి. స్పార్క్ డెవలపర్స్ టీమ్ లో యూజువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ టెస్టర్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు సిస్టమ్ నుంచి. అజైల్ డేటా సైన్స్ టీమ్స్ నుంచి టెస్టర్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఎందుకు అంటే ద డేటా ఇంజనీర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద కోడ్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ క్రాస్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఏంటంటే మీరు రాసిన కోడ్ ని ఇంకొక రివ్యూ చేస్తాడు, తను రాసింది మీరు చేస్తారు. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు డేటా సైంటిస్ట్ ఒక్కడే ఉంటారండి? డేటా సైంటిస్ట్ కూడా మల్టిపుల్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారంటారా? ఉంటారండి, బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా అండ్ ద క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్. జనరల్ గా మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు యావరేజ్ టీమ్ తీసుకుంటే జనరల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటా ఆఫ్ 1 PB ఆఫ్ డేటా ఉంది, సేమ్ ఒక 300 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఇలాగున్నాయి. నార్మల్ అంటే ఒక టిపికల్ వెరీ స్మాల్ స్మాల్ కస్టమర్ అంటే 300 కాలమ్స్ మినిమం ఉంటాయి. అంటే 300 కాలమ్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే హీ మే హ్యావ్ సమ్ 150 టేబుల్స్ టు 200 టేబుల్స్ ఇలాగా. సో దాని మీద విల్ క్రియేట్ 300 కాలమ్స్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ వన్ టేబుల్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ విల్ గెట్ ద డేటా. సో అలా తీసుకుంటే we will have usually 2 to 3 data scientists in the team. ఎందుకంటే we will not be building only one model, we will be building some 5 to 6 models at a time. So 3 data scientists will handle these things. ఇలా ఉంటుంది టిపికల్. అంటే నా టీం తీసుకుంటే ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ 6 models. I have one more counterpart. ఇద్దరే ఉన్నాం అనమాట ఫర్ 6 things. డేటా సైంటిస్ట్ గా ఇద్దరు ఉన్నారండి? మేమిద్దరు ఉన్నాం. ఒకరు యూకే లో ఉంటారు, ఒకరు నేను ఇక్కడ ఉంటాను. బట్ వీ హ్యావ్ టీమ్ ఆఫ్ 10 in this Spark developers. Yeah, they are Spark developers. Yeah, we call them data engineers. Okay, వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి డేటా ఇంజనీర్స్? We have 6 members data engineers, and we have one Scrum Master who will be leading the
స్క్రమ్ యాక్టివిటీస్, అంటే మనకి ఏదైనా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే లేదా యాక్సెస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్ టేక్ కేర్. వీ నీ నాట్ బాదర్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ 2 + 6, it is 8 + 1 Scrum Master and 1 Product Owner. Product Owner is nothing but our manager. So he will be interacting with the client. And he will be also... Sorry అండి. Yeah. 6 members చెప్పండి. Spark మీద పనిచేస్తున్నారండి? Yeah, all 6 are working on Spark. We have totally 5 models we have in pipeline. One is still yet to be decided. So total 6 models ఉన్నాయి. Currently we are working on the data the cleaning part. ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు మనము మీరు ఇది ఆల్ స్టేట్ డేటా తీసుకున్నారు కదండి, మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోండి దీన్ని మనం, అంటే ఇది టూ మెనీ కాలమ్స్ లేవు కదా మనకి, ఓకే మనం ఇనిషియేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అంటారా? లేకపోతే మనం అన్ని కాలమ్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటే మనం కావాల్సిన ఒక 10-15 కాలమ్స్ తీసుకొని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామంటారా? లేదు, విల్ టేక్ ఎంటైర్ కాలమ్స్. ఓకే. సో బికాజ్ అట్లీస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా రావాలి కదా, వర్క్ చేసిన ఫీల్ రావాలి అంటే యూ షుడ్ యూజ్ దీస్ మనీ. అంటే ఇట్ డజంట్ టేక్ too much time to execute this because as I see directly, అంటే నేను డేటా చూసాక ఏమనుకుంటానంటే there will be like at least 10 to 15 columns will be removed from this at rest. Very straight away I'm telling, అంటే 10 to 15 columns right away వెళ్ళిపోతాయి. 116 లో 15 columns వెళ్ళిపోయాయి. సో ఇంకా నేను ఫర్దర్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అయ్యేసరికి మేబీ ఐ విల్ చూస్ సమ్ మోర్ 15 to 20 columns ని తీసేయడానికి డిసైడ్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మనకి 150 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం సపరేట్ గా ఒక 30 కాలమ్స్ ఒక డేటా ఫ్రేమ్ అలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటారా? లేకపోతే అలా కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ విల్ హ్యావ్ 1 file only at the end of the train model క్రియేట్ చేసేటప్పుడు విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 ఫైల్ అండి. డేటా ఫ్రేమ్ ఒకటే క్రియేట్ చేస్తామండి. యా, ఓన్లీ 1 డేటా సెట్. అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు 10,000 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఒకటే క్రియేట్ చేసి అందరూ దాని మీద వర్క్ చేస్తుంటారు, క్లోన్ చేస్తారు. యా, వి విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్. అక్కడ ఏమవుతుందంటే నాగా లైక్ మనము కోడ్ చేసేటప్పుడు డేటా క్లీనింగ్ టాస్క్ లో వి విల్ స్ప్లిట్ ద థింగ్స్. సో అక్కడ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా ఈచ్ కాలమ్స్ కి. వి విల్ స్ప్లిట్ దట్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్ they will come and put it in the one ఇది ఏంటి ఒక నోట్, అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది మనం జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాం ప్యారలల్లీ. ఇది మనము రన్నింగ్ ఆన్, అంటే మీకు ఇంకొక డేటా ఇంజనీర్ కి సంబంధం ఉండదు. హీ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ హిస్ కాలమ్స్ ట్యూనింగ్, హీ బి వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ కాలమ్స్. వన్స్ అది ఇదైన ఓకే అయిన తర్వాత హీ విల్ గివ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ అప్డేట్ ఇన్ టు వన్ స్క్రిప్ట్. సో ద డేటా క్లీనింగ్ ఎంటైర్ ఇది కోడ్ వచ్చేసి ఒకటే ఫైల్ ఉంటుంది. బట్ యూ విల్ వర్క్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ నోట్బుక్స్ టు ఆన్ ఈచ్ కాలమ్. దట్ ఈస్ ద, అంటే బిగ్గర్ పిక్చర్ ఏముంటుందంటే మీరు కొన్ని కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఆ కాలమ్స్ మీద మాత్రం మీరు వర్క్ చేస్తారు, రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ మీద ఇంకొకరు వర్క్ చేస్తుంటారు. సో వన్స్ దే హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ కోడ్ రెడీ, దే విల్ అప్డేట్ ఇన్ టు ద వన్, అంటే ఒక రెపాజిటరీ మనం ఒకటి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, ఒక కోడ్ ఫైల్. ఆ కోడ్ ఫైల్ లకి అప్డేట్ చేస్తారు 1 by 1. లేదా ఇలా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి 10,000 కాలమ్స్ మీద, ఓకే మనకు ఒక కాలమ్స్ అసైన్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు మనం కావాలంటే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ చేసుకొని మన 100 కాలమ్స్ మీద అది మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ అప్లై చేసుకొని అలా చేసుకోవచ్చు కదా ఆపరేషన్స్. ఇట్ ఈస్ సేమ్ మీరు చేసేది అదే. ఇప్పుడు మీరు డేటా ఫ్రేమ్స్ ఉంది, మీరు డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేశారు ఫస్ట్ గా, అందులో నుంచి యూ హ్యావ్ creating new data frame with whatever columns you are interested or you going to work on them. That is all the data frames ఇది కదా మనం చేసుకుంది. మనం జస్ట్ కాలమ్స్ మీద చేస్తూ ఉంటాం. ఐ విల్ షో యూ, లైక్ చాలా కిక్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. అది నాకైతే చాలా కిక్ ఉంటుంది. మీకు ఫస్ట్ ఒక 2-3 క్లాసెస్ అంటే ఆర్డిడి కొంచెం సఫోకేటింగ్ గా అనిపించవచ్చు, బట్ వన్స్ యూ రీచ్ డేటా ఫ్రేమ్స్, అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్ ఏంటంటే డేటా ఫ్రేమ్స్ లోనే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో మనం ఈ ఆల్ స్టేట్ కూడా విల్ నాట్ వర్క్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఆర్డిడి వే, విల్ వర్క్ ఇట్ ఇన్ ఏ డేటా ఫ్రేమ్ వే.
ఎందుకంటే డౌన్ ద లైన్ ఒక 6 to 8 months కంప్లీట్లీ ఆర్డీడీ వెళ్ళిపోతుంది, అవుట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు వర్క్ ఆన్ గుడ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ అప్డేటింగ్. సో విల్ వర్క్ ఆన్, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డేటా ఫ్రేమ్స్ మీద చేద్దాం. సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్, అంటే యూ విల్ బి వెరీ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ యువర్ ఇది రెజ్యూమ్ లో రాసుకోవడానికి మీకు చాలా అడ్వాన్స్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకా స్పార్క్ అంటే మనం ఏదైనా డెవలప్ చేసేది ఆర్డిడిస్ మీద, డేటా ఫ్రేమ్స్ మీద, డేటా క్లీనప్ అంతేనండి. ఇంకా 95% of the ఇది task in Spark is data cleaning. 5% is creating a model, deploying. That's all. Your entire work goes into the data cleaning part. That is the main part. అంటే డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ క్రియేట్ జస్ట్ మోడల్ క్రియేట్ చేసి, యాక్చువల్ గా మనం చూసుకుంటే జస్ట్ మోడల్ క్రియేట్ చేసి డిప్లాయ్ చేయడం అంతేనా అనేసి అనుకుంటాం. కానీ ఏంటంటే హీ విల్ స్టార్ట్ హిస్ వర్క్ ఫ్రమ్ మీరు స్టార్ట్ చేయకుండా ముందు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఏంటంటే సో దిస్ ఇస్ ద మోడల్ ఐ గోయింగ్ టు బిల్డ్. ఈ మోడల్ కి నాకు ఏం కావాలి, సో దిస్ ఇస్ మై డేటా and what is my interest columns here and what is my feature column here, how should I build these and how should I transform the data. ఇవన్నీ ఆలోచిస్తారు, end to end ఆలోచిస్తారు. that's why data scientist jobs are high paid. బట్ టిపికల్ గా ఒక బయట తను చూస్తే డేటా సైంటిస్ట్ ని he does only model creation and deployment prediction అంతే కదా అనిపిస్తుంది. అండ్ తన కోడ్ చూసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ లెస్. అంటే మీరు ఆ డేటా సైంటిస్ట్ రాసే కోడ్ ఉంది కదా, ఆ ట్రైనింగ్ మోడల్ ఇది మనం చూసుకుంటే, మనం వన్స్ వి స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ మోడల్ చూసుకుంటే యూ విల్ సీ లైక్ ఓన్లీ దిస్ మచ్ కోడ్ ద డేటా సైంటిస్ట్ డస్ అనేసి. బట్ నో, యాక్చువల్లీ యూ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టూ మెనీ థింగ్స్. ఎందుకంటే రీసెంట్లీ వీ హ్యాడ్ 2 people, అంటే 2 juniors joined into our team. అంటే వాళ్ళు టిపికలీ లైక్ దే ఆర్ ట్రైన్డ్ ఇంటూ హడూప్ అండ్ స్టఫ్. So once team join అయిన తర్వాత we train them in Spark things, అంటే small things, on job training కొంచెం అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండదు కదా. వాట్ ఈస్ యువర్, అంటే ఈచ్ రోల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట. స్క్రమ్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ది రోల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దే థాట్ ఇనిషియలీ అంటే డేటా సైంటిస్ట్ డస్ ఓన్లీ దిస్ మచ్ కదా, ఐ వాంట్ టు ట్రై. అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇంజనీర్స్ అంటే న్యూ బ్యాచ్ నుంచి హీ టోల్డ్ లైక్ నేను డేటా సైంటిస్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ జాబ్ అని. సో అంటే బయట వాళ్ళకి అంత ఈజీగా అది అర్థం అవ్వదండి, లైక్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ యాక్చువల్లీ ద డేటా సైంటిస్ట్ ఈస్ డూయింగ్ అనేది. ఎందుకంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ లో తను చెక్ చేసి ఇస్తూ ఉండాలి. బికాస్ హీ విల్ బి కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద అక్యురసీ ఆఫ్ ద మోడల్. ఎందుకంటే క్లయింట్ కి చూపించేది ఫైనల్ గా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద మోడల్ విల్ క్రియేటెడ్, this is the accuracy we are actually getting on this model అనేది మనం చూపించాలి క్లయింట్ కి. దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ గోల్. సో అక్యురసీ అచీవ్ చేయడానికి చాలా డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవ్వాలి. ఆన్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హీ విల్ బి వర్కింగ్ విత్ ద డేటా ఇంజనీర్స్ ఫ్రమ్ ఎండ్ టు ఎండ్. అంటే అట్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఎవరు లైక్ డేటా సైంటిస్ట్ గా ఇది అవ్వలేరు. లైక్ it is like a big task for any person to move into a data scientist role. ఎందుకంటే you should understand the system well and you should understand the data thing. ఎలాగంటే లైక్ data scientists usually they feel the data in their hands అనమాట. they visually see the things what's happening అనేది. అంటే నాకు ఒక డేటా సైంటిస్ట్ మెంటర్ గా ఉండేవాళ్ళు. సో హీస్ లైక్ 22 years of experience in data analytics. సో తను డేటాను చూసేదానికి నేను డేటా చూసేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉండేది. యూస్ టు సీ అండ్ టెల్ ద రైట్ దిస్ ఈస్ ద కాలమ్ వీ గోయింగ్ టు రిమూవ్, దిస్ ఇస్ ద కాలమ్ వీ గోయింగ్ టు యూజ్ అనేది, అండ్ దిస్ మెనీ ఆపరేషన్స్ యూ నీడ్ టు డూ అనేది డైరెక్ట్ గా కాలమ్ చూసి వెంటనే చెప్తారు. సో అంతా ఇది మనం చూస్తే మనకు అర్థం కాదు యాక్చువల్ గా. ఆ స్ట్రింగ్ డేటా ఉంటది. ఇనిషియల్ గా ఎలా అనుకునేవాడిని అంటే యూస్ టు బి వెరీ క్లోజ్ అనమాట. సో ఐ యూస్ టు టెల్ హిమ్, అంటే తెలుగు అతను. సో తనకి చెప్పేవాడిని, గురుగారు మీరు ఇది ఇచ్చారు, ఇది చేస్తున్నాం మనం, మీకు
అది ఎలా అనిపిస్తుంది ఇన్ని 5 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం ఇలాగే చేయాలి అనేసి. నాకైతే అది ఏ అర్థించట్లేదు. ఏదో అన్ని క్రియేట్ చేస్తే ఒక 100 బకెట్స్ కిందకి అవుతుంది, దాన్ని ఎలా అక్యురసీకి మెయింటైన్ చేయగలము, దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తే పర్లేదు కదా అనేసి అనే టైప్ లో ఉండేవాళ్ళు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ వెన్ యూ work in different data. You will have that ability to address the issues at very early stage. అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ మీద మంచి గ్రిప్ ఉంటే డేటా సైంటిస్ట్ అయిపోవచ్చు. మిషన్ లెర్నింగ్ మీద కాదు, యాక్చువల్ గా ప్రిడిక్షన్ అనేది మీకు మిషన్ లెర్నింగ్ మీరు బిల్డ్ చేసేది, మీరు మిషన్ కి ఇలా చేయమని చెప్పేది మీరు చెప్తారు. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ అట్ ద డేటా యూ విల్ సీ దట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ కాలం నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఈ పర్టికులర్ కాలం నాకు పనికి రాదు ఫ్యూచర్ లో, ఇవి ఇన్ని ఉన్నాయి. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ వే టు యూజ్ దిస్ కాలం అనేది ఎప్పుడు చూస్తామంటే అది ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తే. అంటే స్టేట్స్ అనుకోండి, దాని మీద మనం ఏదైనా మోడల్ బిల్డ్ చేయాలి. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ నో మోడల్, అంటే మీకు ఒక మోడల్ ఇది క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి లేదు, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంటే లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ అండ్ ప్రిడిక్ట్ అన్నప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది లైక్ ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇది ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్స్ మీద ఏదైనా మోడల్ బిల్డ్ చేయొచ్చా అనేది. సో అప్పుడు యూ కెన్ ప్రిడిక్ట్ వాట్ ఈస్ ద, అంటే ఒక చిన్నగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే AT&T అంటే ఒక టెలికామ్ తీసుకుంటే 50 స్టేట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే వాట్ ఈస్ ద లైక్ కస్టమర్ బేస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కమింగ్ 5 years అనేది నేను ప్రిడిక్ట్ చేయాలనుకుంటే, లేదా నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఫోర్కాస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఐ కుడ్ డూ దట్. సో ఆ 50 స్టేట్స్ కాలం అనేది నాకు ఇంపార్టెంట్. సో దాన్ని ఎన్ని బకెట్స్ లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలనేది అప్పుడు వర్క్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ బి. You're getting it, కదా? So this is like discussing the problem itself is taking a huge time today. I thought of starting concepts like ఇవి కొన్ని మన కమాండ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ యూజ్ చేద్దామని అనుకున్నాను. సో no problem, we'll continue in the next class. So this is your problem statement. Now you will be working for entire end to end ఒక ప్రాజెక్ట్, మినీ ప్రాజెక్ట్ అనేసి తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ యువర్ మినీ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ నౌ. I will take some other data and I will try to teach each and every thing అంటే RDD and also data frames. Is it fine? Yeah, అంటే మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కొంచెం చూడండి. I will just upload this to the drive now itself, so you can just see these things అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా how they build these things అనేది. So you just give a thought about that. And then మీ resumes probably ఈరోజు చెక్ చేసి I will give you feedback. Mohan and I saw your resumes sent to my mail, so I will just check and update my things that I need to changes చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది. We'll start working on that now. షేర్ చేసిన జావా ప్రొఫైల్ మీద షేర్ చేశాను. జావా నేను మాక్సిమం ఎక్కువ పెట్టి లైక్ స్పార్క్ కూడా, అంటే మనం మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మీరు మూవ్ అవడానికి స్పార్క్ కదా. సో ఐ విల్ పుట్ మోర్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ క్రియేషన్స్ కానీ లైక్ అజైల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం అనేది అన్ని యాడ్ చేస్తాను. బట్ యూ షుడ్ ఆల్సో ట్రై లుకింగ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ లైక్ అజైల్ స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి, స్క్రమ్ కాల్స్ అంటే ఏంటి, స్ప్రింట్ సైకిల్స్ అంటే ఏంటి. దెర్ ఆర్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ విల్ జస్ట్ మెన్షన్ దోస్ థింగ్స్. అంటే మీరు ఏది చదవాలి అనేది ఐ విల్ మెన్షన్ ఇన్ సపరేట్ నోట్ ప్యాడ్ సో దట్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. ఇంకోటి కొంచెం మీడియం రేంజ్ లో ఉండేటట్టు చూడండి, మరి టూ మచ్ హై ప్రొఫైల్ అయితే లేదు. నేను దీనికి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఐ విల్ రిమూవ్. అంటే ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్. అంటే నేను ఏం చేస్తాను యూజువల్ గా నా రెజ్యూమ్ ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఇందులో ఫుల్ తోపు అని అనుకుంటాను, అవి నేను రెజ్యూమ్ లో పెట్టాను అన్నమాట. అంటే ఐ విల్ డైవర్ట్ దెమ్ టు, అంటే వాళ్ళు చూసి దే షుడ్ ఆస్క్ మీ లైక్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ హ్యావ్ యూ వర్క్డ్ ఆన్. అంటే లైక్ నేను డేటా సైంటిస్ట్ గా పెట్టినా కూడా యూజువల్ గా ఐ డోంట్ కీప్ దీస్ థింగ్స్ ఏంటి ట్రైనింగ్ మోడల్స్ కానీ ఇవన్నీ నేను పెట్టాను. లైక్ ఐ విల్ వర్క్ ఆన్ డేటా క్లీనింగ్ పార్ట్.
డేటా క్లీనింగ్ పార్ట్ ఎక్కువ పెడతాను. మోడల్ ట్రైనింగ్ ఎలా చేస్తారు అని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్. సో దే విల్ నో లైక్ హీ నోస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అనేది. జస్ట్ ఐ విల్ మెన్షన్ లైక్ మోడల్ క్రియేషన్ అని మాత్రం మెన్షన్ చేస్తాను. హౌ డూ యూ ట్రైన్ ద మోడల్, హౌ యూ టెస్ట్ ద మోడల్ అనేది నేను రెజ్యూమ్ లో పెట్టాను. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దమ్ ఆన్. అంటే డెఫినెట్ గా అది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, హౌ డూ యూ ట్రైన్ ద మోడల్, హౌ డూ యూ ఇది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అని. సో ఐ విల్ టేక్ సమ్ మోడల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ చర్నింగ్ అని తీసుకుంటే, అదొక మోడల్ తీసుకుంటే ఐ విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. So are we clear about the problem statement listing to the all state example ki? ఓకే. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ వరకు చూసుకుంటే సరిపోతుందా? యా మోహన్ సి, పైథాన్ మీరు ఎలాగో నేర్చుకోవాలి, బికాస్ జావా మీద మనం స్పార్క్ వర్క్ చేయట్లేదు. సో జావా మీకు తెలుసు అని చెప్పొచ్చు. సో ఎక్కడ మీరు జావా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పొచ్చు అంటే ఐ కెన్ వర్క్ ఆన్ జావా లైక్ క్రియేటింగ్ యూడిఎఫ్స్ ఫర్ హైవ్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. బట్ మనం మోస్ట్లీ స్పార్క్ గురించి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే అల్టిమేట్ థింగ్ ఫర్ దిస్ ట్రైనింగ్ ఈస్ బిల్డింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ద మోడల్స్. ఓకే. సో దానికి మనం ఎంటైర్ ట్రైనింగ్ చేసుకుని వచ్చాం, హడూప్ కానీ అన్ని, బికాస్ యూ నీడ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ టు అడ్రస్ ద థింగ్స్ ఇన్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ ఆర్ డేటా సైంటిస్ట్. ఓకే. సో మనం స్పార్క్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం, అంటే మోడల్ బిల్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ విత్ పైథాన్ బేసికల్లీ ఇట్ ఇస్ PySpark. అండ్ హైదరాబాద్ లో కూడా కాల్స్ ఎలా ఉంటాయండి? హైదరాబాద్ లో కూడా బాగానే ఉన్నాయి మోహన్, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చూసుకుంటే దేర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఇన్ స్టార్ట్అప్స్. మీరు హై ప్రొఫైల్ చూస్తున్నారంటే స్టార్ట్అప్స్ లో హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది హైదరాబాద్ లో. లైక్ మోర్ దాన్ ఐ గెస్ రఫ్లీ అరౌండ్ 4,000 స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో యూ కెన్ జస్ట్ సర్చ్ ఆన్ నౌకరీ, మీకు తెలుస్తుంది. బిగ్ ప్లేయర్స్ అంటే యూ హ్యావ్ యాక్సెంచర్, IBM, కాగ్నిజెంట్, టెక్ మహీంద్రా. ఇంకా అంటే ప్లేయర్ 1 అనుకుంటే యూ హ్యావ్ గూగుల్, అమెజాన్, అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్. ఓకే. ఇవన్నీ Tier 1 కంపెనీస్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు నోవో నార్డిక్స్ విన్నారా? ఇదండి నోవో నార్డిక్స్ pharmaceutical company. Okay. They are very good. They have very good, huge EV. But at first instance, they are paid very huge amount, even more than Google and Microsoft. Okay. Okay. Nova Nordics and student, like they are also very good payers. And also there are couple of things like data science lone ante like Intuit అని ఒకటి ఉండాలి, ప్రాక్టికల్ అనలిటిక్స్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. అంటే నేను మామూలుగా సెన్సర్ సెట్ చేస్తే నాకు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఐ మీన్ మామూలుగా డేటా సైన్స్ లో మొత్తం ఉంటాయి కదా, అన్ని పెట్టేస్తున్నారు రిక్వైర్మెంట్ కి. రిక్వైర్మెంట్ కి మనం అన్ని పెట్టద్దు, లైక్ హడూప్ ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్ కింద పెట్టి మోస్ట్లీ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ స్పార్క్ అండ్ పైథాన్. లైక్ పాండాస్ కానీ మనకి ఇవన్నీ తెలుసు కదా, పాండాస్, నంపై ఇవన్నీ. సో వీ కెన్ ప్రొజెక్ట్ దెమ్. పైథాన్ లో we know these libraries, and then Spark lo like we know end to end we know like data cleaning nunchi data model prepare chesi deploy chese varaku we know. So that is what industry needs now. So that is anyhow covered. So adi chusin tarvata like you will get some very good calls actually. Me direct ga pettukochu Spark 2.x lo work chesanu, and migration from 1.6 to 2 kuda petteskochu. ఎందుకంటే మైగ్రేషన్ ఇన్ మై కోడ్ ఇన్ 1.6 is RDDs basically. Code in 2.x is database. సరే, ఓకే అండి. అంటే 2.2 లో కూడా RDD ఉంది, 1.6 లో కూడా RDD అండ్ 2 లో కూడా RDD ఉంది. సిమిలర్లీ 1.6 లో కూడా we have data frames. కానీ ఏంటంటే ఎక్స్టెన్సివ్ యూసేజ్ ఆఫ్ దెమ్, అంటే అప్లికేషన్స్ కానీ కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కానీ లేవు. బట్ 2.0 నుంచి చాలా మంచి డెవలప్మెంట్స్ అయ్యాయి.
డేటా ఫ్రేమ్స్. అండ్ మీరు చెప్పారు కదా మేడం మొన్న లైక్ ఫ్రమ్ 1.6 to 2 కి మైగ్రేషన్ ఇంజనీర్స్. యా, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ టాస్క్ యాక్చువల్లీ. Moving from RDD to data frame is the easiest task you can ever imagine. So we'll stop it here. I will give my కమాండ్స్ అది ప్రిపేర్ చేస్తున్నారండి. అయితే అది మనం ఏమేమి అది మీరు చెప్పారు కదా. yeah it's almost steady. So I will just రేపు క్లాస్ లో like I will just execute each of them. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ వన్ షీట్ ప్రిపేర్ అయితే చేశాను. సమ్ 10 కమాండ్స్, డిఫరెంట్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ జస్ట్ సీ దెమ్. సో ప్రాబ్లీ లైక్ మన ఈ కమాండ్స్ చేస్తున్నారా లేకపోతే మరి సింపుల్ డేటా మీద చేస్తున్నారండి? కమాండ్స్ మనం సింపుల్ డేటా మీద చేద్దాము. దెన్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ గో 1 by 1, అంటే కంప్లీట్ ఒక ఫ్లోలో వెళ్తుంది. దట్ విల్ కవర్ ఎంటైర్ థింగ్స్. అంటే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది లైక్ హౌ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ ఆల్ స్టేట్ అనేది. మీరు ఇమీడియట్ గా ఆల్ స్టేట్ మీద వర్క్ చేయలేరు. సో ఆ కమాండ్స్ అన్ని తెలిసిన తర్వాత యూ కెన్ ప్రాబ్లీ స్టార్ట్ వర్కింగ్. అంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ వాట్ ఈస్ క్యాషే అని, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. వై వి యూస్ క్యాషే, వై వి డోంట్ యూజ్ క్యాషే అనేది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ ఆఫ్ స్పార్క్. యూ షుడ్ నో దీస్ థింగ్స్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్. ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ యూజ్ చేయకూడదు అని మీకు కరెక్ట్ గా తెలియాలి. ఎస్పెషలీ క్యాషే కాన్సెప్ట్ వి అట్లీస్ట్ స్పెండ్ సమ్ 20 to 30 minutes. అంటే మీకు డౌట్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి అందులో. సో విల్ స్పెండ్ దీస్, అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. విల్ స్పెండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దీస్ బికాస్ యూ నో ద ఫ్లో నౌ హౌ ద డేటా ఇది వర్క్ అవడానికి. మీకు వన్స్ కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని తెలిస్తే యూ కుడ్ అడ్రస్ దెమ్. అంటే ఫర్ అట్లీస్ట్ క్రాకింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ విత్ పైథాన్ అండ్ స్పార్క్ థింగ్ యూ కెన్ డూ దట్. అంటే వి జస్ట్ కంపేర్ 2 things కదా. ఇప్పుడు ఊబర్ ఆర్కిటెక్చర్ మనం ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చూసుకున్నాం. మన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చూసుకునేటప్పుడు ఊబర్ ని చూడలేదు అసలు. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, ద ఫ్లో ఆఫ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్, వి జస్ట్ సా ఊబర్. సో దే ఆర్ జస్ట్ సేమ్, సిమిలర్ అప్రోచ్ కదా. సో ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ దిస్ ఇస్ ద అప్రోచ్ వి డు. సో మీకు కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ తెలుసు ఏమవుతుంది అని. సో యూ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్. సో డేటా క్లీనింగ్ పార్ట్ లో ఏమేమి చేస్తాం, ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం అని మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది. దట్స్ ఆల్. అండ్ స్పార్క్ సీక్వెల్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. విల్ సీ దట్ యాజ్ వెల్. సో దానితో తర్వాత లైక్ విల్ గో టు స్పార్క్ థింగ్స్. అంటే విల్ సీ ప్యారలల్. అంటే ఇక్కడ 2 things మీరు అడ్రస్ చేస్తున్నారు. ఒక పైథాన్ తో స్పార్క్, ఇంకొకటి సీక్వెల్ తో స్పార్క్. ఇది స్ట్రీమ్ ఎక్కడ మనం కవర్ చేసుకోవాలండి, ఏమి అవసరం లేదంటారు? స్పార్క్ స్ట్రీమింగ్ నేను అది కాన్సెప్ట్ కదా. ఎందుకంటే స్పార్క్ స్ట్రీమింగ్ నో బడీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యూజింగ్ ఎక్స్పెన్సివ్లీ నౌ. నేను ఇది ఏమవుతుంది అనేది అయితే చూపిస్తాను. హౌ ఇట్ డస్, వాట్ ఆర్ ద ఇది కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద స్ట్రీమింగ్ అన్ని కూడా. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఎక్కడ స్ట్రక్ అయిందంటే ఇండస్ట్రీ డేటా క్లీనింగ్ పార్ట్ ఉంది కదా, అక్కడ స్ట్రక్ అయ్యింది ఇండస్ట్రీ. ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ ఈ స్ట్రక్ దే. మోడల్ క్రియేషన్ కూడా ఇంకా రాలేదు. అంటే మనం డేటా మొత్తం న్యూమరికల్ లో ఉన్న తర్వాత కదా మోడల్ క్రియేషన్. సో ఇండస్ట్రీ ఈస్ డ్రైవింగ్ టువర్డ్స్ దట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, ఈ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ బి లైక్ అట్లీస్ట్ 6 months to ఒక 10 months ahead of industry. So you can project very clearly. ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని లైక్ ఇంటర్వ్యూ అడిగేవాడికి కూడా తెలియదు. అంటే డీపర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. మరి ఓకే అండి, నెక్స్ట్ మండే నన్ను అప్లై చేసేయమంటారండి పొజిషన్స్ కి? యా అండి, మీరు చేసేయండి. లైక్ వన్స్ మనం కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ చేసేసిన తర్వాత యూ నో ద ఫ్లో కదా. ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ నో నౌ ఎంటైర్లీ. ఏం చేస్తాము, వై వి చేంజ్ ఇట్ టు న్యూమరికల్, ఏంటి బకెట్స్ ఎంత క్రియేట్ చేస్తాము. కాన్సెప్ట్స్ విల్ ఫాలో. లైక్ ఈ వీక్ ప్రాబ్లీ లైక్ టిల్ మండే విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్. సో మనం నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి లైక్ వన్స్ యూ హ్యావ్, అంటే కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ టేక్ 1 day break. సో యూ ప్రిపేర్ వెల్. అంటే ఆ వీకెండ్ యూ టేక్ ఎ బ్రేక్. Sunday you just go through entire flow of the concepts, Python and this. We'll start with data frames. అంటే
మోడల్ క్రియేషన్ అంటే డేటా క్లీనింగ్ నుంచి మోడల్ క్రియేషన్ వరకు విల్ గో ఇన్ ఎ ఫ్లో నెక్స్ట్ వీక్. మీరు మండే నుంచి అప్లై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మండే నుంచి. అంటే బ్రేక్ ఏం అవసరం ఉండదులేండి, ఎందుకంటే మనం అప్లై చేస్తూ ఉంటాము. అప్లై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ వెండర్స్ వెళ్తుంది. సో ప్యారలల్ ఏం చేస్తారంటే నవ్ యూ జస్ట్ డూ సమ్ అంటే పైథాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది మన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని జస్ట్ చూస్తూ ఉంటారు. సో టుమారో మనము ఆ కాన్సెప్ట్ ఒక 10 కాన్సెప్ట్స్ అట్లీస్ట్ మనం కవర్ చేయాలి. సో విల్ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్. అండ్ కార్తిక్, పైథాన్ మనము ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏదైనా ఇంకేమైనా సైట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి? పైథాన్ అంటే మీరు జస్ట్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నామని మనం చూసుకున్నాం కదా, దట్స్ ఆల్ ఇనఫ్. యూ నీడ్ నాట్ గో డీపర్ ఇంటూ ఎనీథింగ్. ఓకే, అంటే కంప్లీట్ యూ నీడ్ నాట్ గో డీపర్ ఇన్ పైథాన్. మీరు మనం ఏదైతే చిన్న చిన్నవి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇవన్నీ చేసుకున్నామో దట్స్ ఆల్ ఇనఫ్. ఓకే, ఎందుకంటే అంత డీప్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే బయట ఆన్లైన్, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మనం ఏదైతే ట్రైనింగ్ చేస్తున్నామో ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అంత డీటెయిల్డ్ గా లేవు. మీరు చూసుకుంటే ఒక పార్ట్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది, ఇంకొక పార్ట్ ఇంకొక ఏదో ట్రైనింగ్ లో దొరుకుతుంది, ఇలా ఉంటుంది. సో అంత అవసరం లేదు యాక్చువల్గా ఊరికే అది ఇది. ఎందుకంటే స్పార్క్ 2.0కి మీకు ట్రైనింగ్స్ ఎక్కువ లేవు అసలు చూసుకుంటే. ఓకే. So that's why I'm telling you, like, you are at least 6 to 1 year ahead of the industry. Okay. So it is very simple. And మీరు కొన్ని థింగ్స్ అంటే ఒక ఫ్లో ఆఫ్ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ మీరు చూసేసుకుంటే యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ టు బి డన్ అని. అంటే మనం సింపుల్ తీసుకుంటున్నాము, దెర్ విల్ బి టూ మెనీ ఇటరేషన్స్. చెప్పాను కదా, డేటా క్లీనింగ్ విల్ టేక్ మల్టిపల్ ఇటరేషన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ టైమ్ కన్స్యూమింగ్ థింగ్. మీరు వన్ ఫ్లోలో చెప్పారంటే వాడికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, లైక్ యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఎంటైర్ థింగ్. ఓకే. కొంతమంది ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తారంటే, వాడు ఫస్ట్ ఇది ఇంటర్వ్యూయర్ క్వశ్చన్ ఏముంటుందంటే హౌ డూ యూ బిల్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అనేసి అడుగుతారు. సో మీరు దానికి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. లైక్ విల్ కన్వర్ట్ ద ఎంటైర్ డేటా వీ హ్యావ్ అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ కాలమ్స్ ఇంటూ numerical format. This is the process is called as a data cleaning task. We tune the columns, like tune the data as we will have to eliminate some of the columns, these things, and then we'll bring them into a vector format, and then we'll feed into the model. So that is how you should explain in simple terms. అంటే వాడికి మొత్తం పిక్చర్ క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే ఇంతే సింపుల్, in 3 to 4 sentences. So then he will dig deeper one by one. How do you clean అనేది అంతా అడిగినప్పుడు then you can explain these things, like string value మొత్తం మనం కాలమ్స్ అంతా నంబర్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. once everything is done, we'll try to in next iteration we'll try to remove some of the columns with the data scientist, like as per data scientist instructions. So these things you should tell. That's all. Okay, got it. Yeah. Okay, Naga, I will stop it here. I will upload this file. You can just go through one. Okay.